a este primer panel denominado Apuestas legales y seguras. Para esto quiero invitar a quien será la persona que presida este panel, quien nos presente este panel, la señora Esmeralda Britton González, presidenta de la Junta de Protección Social. Muy buenos días. Otra vez están así como desalentaditos. Buenos días. Ah, bueno, sí. Gracias. Esa energía es la que me gusta. Espero que la estén pasando muy bien aquí en Costa Rica, que todo esté pura vida. Y bueno, esta mañana empezamos con este intercambio de información con el tema de apuestas legales y seguras. Y me gustaría comentar que nosotros hemos venido trabajando muy de cerca con el Ministerio de Seguridad, con la Fuerza Pública, en operativos. Tenemos una comisión interinstitucional con alrededor de 9 instituciones y por cierto que esa idea vino de uno de estos eventos internacionales donde compartiendo con otras personas de otros países, escuchamos de esta iniciativa y la decidimos aplicar en Costa Rica. Y ha sido muy efectiva porque poder entender las necesidades y lo que encontramos cada vez que vamos a diferentes operativos donde las personas o los lugares de venta pues a veces tienen contrabando de licores, contrabando de cigarrillos, personas menores de edad trabajando o personas en condición migratoria ilegal, etcétera. Una serie de factores, entonces involucramos al PANI, a la Caja, al Ministerio de Trabajo, por supuesto el Ministerio de Seguridad y Fuerza Pública, las policías municipales, de manera que podamos tener un impacto más allá del tema de la lotería, porque el tema de los ilegales no es un tema únicamente de nuestras instituciones de protección social o de venta de loterías, es un tema que va más allá. Entonces, entendiéndolo así, hemos trabajado pues muy bien con estas instancias y la Fuerza Pública, por supuesto, experta en el tema de operativos, pues nos ha dado ese apoyo fundamental que necesitamos para poder tener efecto en estos operativos. Entonces, en este sentido, quiero llamar acá a la mesa principal al señor Luis Castillo Fernández, viceministro de Seguridad Pública. Él viene en nombre del señor ministro de Seguridad Pública, el señor Michael Soto. Y también al capitán Ruiz, que lo acompaña y que ambos nos van a estar hablando sobre este tema. Igualmente, quiero invitar al señor Ludovico Calvi, quien es presidente de Global Lottery Monitoring System, y que para los que no hablan inglés, les recomiendo ponerse sus aparatos para traducción simultánea. Gracias. Vamos a dar inicio entonces con las palabras del señor viceministro y luego el capitán Ruiz nos va a dar una presentación y además después seguimos con el señor Ludovico. Si gustan pasan acá para que utilicen el micrófono. Bueno, muy buenos días, señoras, señores. Doña Esmeralda, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos y poder transmitir de alguna manera nuestro sentimiento en relación con esta situación que vive el mundo en cuanto al tema no solo de loterías, sino de una serie de elementos más. Una calurosa bienvenida a los amigos que nos acompañan de diferentes países, a los cuales tenemos la dicha de tener hoy con nosotros. Sean todos bienvenidos, siéntanse como en su casa y espero que el pura vida que dijo doña Esmeralda les llene y les satisfaga en toda su estancia en nuestro país. El Ministerio de Seguridad Pública es el ente regulador de las políticas de seguridad nacional en el país. Como tal, está inmerso en una serie de actividades a nivel nacional en las cuales ejerce su función, algunos o mayormente en temas preventivos y
levemente en temas represivos. En el caso particular de este evento, el cual aplaudo enormemente porque solo de manera conjunta, unida y cooperando entre todos podemos salir adelante, nos da a nosotros la visión y el camino para poder encontrar soluciones a esta problemática. El Ministerio de Seguridad Pública es un ente de cooperación y apoyo interinstitucional que está siempre presente en cada una de las instituciones del Estado, dando ese soporte para poder competir y atender los requerimientos y necesidades que cada institución tenga en su momento. Como es lógico, no tenemos muchas veces las competencias que tienen otras instituciones, pero cuando lo hacemos de forma integral, cuando lo hacemos de forma conjunta, podemos lograr los efectos que a nivel nacional se requieren. Hace muchos años, o hace algunos años, había un ministro de Seguridad Pública que dijo que la seguridad es cosa de todos. En ese momento tal vez no se entendió el concepto como tal, pero hoy por hoy el Ministerio de Seguridad Pública ha volcado ese lema para integrar de forma interinstitucional a todos los actores que participen en una serie de eventos que estén perjudicando al país. Esta participación conjunta nos ha permitido a la fecha tener resultados muy positivos. Les menciono uno de los casos, por ejemplo, nosotros realizamos a nivel nacional mega operativos. Son operaciones integrales conjuntas que conllevan a la desarticulación de bandas criminales, bandas de narcotráfico, decomisos de armas, robos, minimizar robos, asaltos y demás. Esto lo logramos porque dentro de la estructura política del país, el Ministerio de Seguridad Pública tiene sus competencias, pero no tiene las que tiene la municipalidad, pero no tiene las que tiene la Junta de Protección Social, pero no tiene las que tiene el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, para lograr efectividad en estos procesos es que nos integramos junto con todas las instituciones para poder lograr que estos procesos sean efectivos, sean certeros y pasen a un proceso judicial que logremos tener condenas importantes y poder desarticular bandas organizadas que se dediquen a temas de lotería, a temas de narcotráfico, etcétera. Esa es la importancia y es el mensaje que yo quiero dar no solo a los países amigos, sino en el caso también particular a Costa Rica. Doña Esmeralda lo comentaba ahora, el Ministerio de Seguridad Pública está de la mano con la Junta de Protección Social, participando en operaciones, participando en investigaciones, participando en operativos. Si nosotros logramos articular más instituciones, vamos a lograr mejores resultados. Bien lo decían, en un tema de falsificación de lotería, de falsificación de todo este tipo de elementos de juego, no solo se da ese tema, sino se dan una serie de elementos coyunturales como tráfico de licor, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de blancas, y en un localcito que pone, se vende lotería, tenemos una serie de delitos que también confabulan en la inestabilidad del país. Yo aplaudo este proyecto de ley que se está presentando en la Asamblea Legislativa, porque eso le va a dar no solo a la Junta de Protección Social, sino a otras autoridades más del país, mayores competencias para poder atacar de forma oportuna y certera toda la situación ilegal que pueda estarse presentando en nuestro país o en sus países de acuerdo a sus legislaciones. El Ministerio de Seguridad Pública está presente, está con la Junta de Protección Social trabajando de la mano. Nuestra experiencia en este tema no ha sido vasta, no ha sido una experiencia amplia, pero en los pocos operativos que hemos coordinado y hemos podido atender, hemos sacado resultados muy positivos. Ahora el teniente Ruiz nos va a dar una presentación ya netamente operacional que nos va a permitir observar en el contexto nacional qué es lo que se está haciendo. ¿Tenemos que hacer más? Sí, efectivamente, nos falta mucho por hacer. Pero con este tipo de seminarios, con este tipo de congresos, la experiencia que se toma de cada uno de ustedes, de los países amigos, es muy amplia, es muy vasta y muy valedera. Así es que yo les agradezco su participación,
Les agradezco sus consejos, les agradezco su direccionamiento en experiencias y estamos para servirles. Le doy la palabra al teniente Ruiz. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Franklin Ruiz y trabajo en la Dirección de Programas Policiales Preventivos. La más cordial bienvenida, doña Esmeralda. Muchísimas gracias, señor viceministro. Ustedes son afortunados, ¿sabían? Se pegaron la lotería con solo venir a este país. No todos tienen esa oportunidad. La prohibición de actividades relacionadas con loterías y juegos de azar no autorizados. Hay una propuesta por parte de la Junta de Protección Social de una ley que es la 21632. Es una ley que entra a corriente legislativa y pues pasará todo el proceso que ocupa para que pueda estar con el músculo que se requiere. Desde el esfuerzo, desde el Ministerio de Seguridad, tenemos varias cosas. Primero, quiero comentarles esto que habla el doctor Jorge Enrique Romero Pérez, que es un catedrático de Derecho Administrativo y es director de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Dice que la lotería ilegal o clandestina es una actividad al margen de la ley donde los clientes o jugadores procuran ganancias por medio de la suerte, adquiriendo un derecho o un número, un tiquete o como se pueda llamar en cualquiera de sus países, con el cual posteriormente se acertaron el número favorecido, realizan el respectivo cobro al banquero, que es la persona que aporta el capital requerido en ese juego de lotería, el cual se obtiene grandes ganancias. Ese aporte que hace el doctor Romero, desde un análisis más de lo que sucede en nuestras sociedades, nos lleva también a otra parte que es una actividad que se encuentra regida por una organización clandestina. Y entender el concepto de clandestino es todo aquello que está al margen de la ley, todo aquello que no está regulado, todo aquello que no está totalmente establecido. Y mire, y todo lo que es prohibido atrae al ser humano. Todo lo que es prohibido, usted va a ver que hay una atracción, porque es que gano yo para lograr eso. ¿Qué obtengo yo? Porque el asunto no es ganar, ganar. El ganar, ganar es 50 y 50. Pero el ganar, ganar en la forma en que se plantea esto es diferente. Y hay una estructura dentro de todo este grupo. Y dentro de la estructura tenemos que entenderlo, que básicamente hay un vendedor, ¿verdad? El cual va a ser el canal al cual va a llegarse el mercado. Hay un agente, o sea, la persona que va a promover el asunto, el administrador y una banca. Mire, si la planificación estructural de cualquiera de estas organizaciones la lleváramos a la práctica legal, cualquier país sería maravillosamente, financieramente muy bien. Pero ¿qué encontramos dentro de todo esto? Encontramos que a veces el comprador de uno de estos productos desconoce posiblemente qué es lo que hay detrás de cada una de estos grupos o qué se mueve detrás de este producto. Detrás de una sonrisa del que te vende algo ilegal, hay que hacer una buena lectura de esa sonrisa. Es importante señalar otro aspecto de la lotería clandestina, que es un efecto en cascada. Ahora conversando con la señora que viene representando, creo que venida de Brasil, decía que quiere ir a conocer de nuestro país las diferentes cataratas. Bueno, no tenemos tan grandotas como quisiéramos verlas, pero tienen una caída espectacular. Y cuando hablamos de eso es porque queremos conocer. En este tema de la lotería clandestina hay un efecto cascada que usted no sabe a dónde o qué toca dentro de esas estructuras. Y algo sucede a nivel interno y externo, ya que esto refuerza de alguna manera algunas ventas. ¿Cómo se lo traduzco esto? Definitivamente puede ser vulnerables algunos de los vendedores que tienen claramente su licencia.
pueden ser vulnerables, porque puede ser que esa vulnerabilidad es que obtengo yo en el ejercicio de hacer esto legal, pero también lo puedo hacer ilegal. Posiblemente en algunos países perderá esa licencia o ese permiso, pero a nivel de esto es importante la forma en que la gente se juega como un juego de azar, ¿verdad? El si lo hago, ¿qué va a suceder? Los tiempos, en nuestro país se encuentra venta de tiempos, en cualquier parte. Nuestro país es muy pequeño, pero imagínense ustedes que llevándola a otras dimensiones de continentes, obviamente que el control varía de país a país y los esfuerzos se hacen de país a país. Y uno dice, ¿qué hago yo para que funcione mejor? ¿Cómo hago yo para que esto esté bien? Hago una pregunta a todos ustedes. A ver, ¿todos ustedes alguna vez han cocinado? Dije que no compraran comida rápida, dije, ¿quiénes han cocinado? Muy bien. Ustedes conocen el arroz, ¿cierto o no? Cada uno tiene un estilo de hacer su arroz. Ahora bien, hay arroz que la gente le pone sal, hay otros que le ponen un agregado de cosas, y además cuando tiene chicos usted dice, yo eso no me lo como, porque tiene mucha cosa. Y usted ve a los niños quitando cosas del plato. Los señores que compran estas cosas, no importa quién cocinó el arroz, porque lo que yo quiero es consumir ese producto. Si me cae mal, pues me compro algo, ¿verdad? Así pasa dentro de este escenario. La finalidad es obtener mayores porcentajes de ganancia, al fin y al cabo, que es lo que se busca. ¿Qué hemos hecho a nivel de nuestro país? Básicamente tenemos aquí algo que refleja algo que también lo decía ahora la señora Esmeralda, con respecto a esas articulaciones que hemos logrado. Y vean ustedes que tenemos aquí, y por eso decía nuestro país, 7 provincias. Para ubicarlos, cada uno de esos nombres que aparecen ahí son nuestras provincias. Y a nivel de operatividad, cuando hablamos de lotería ilegal, vean ustedes que tenemos en denuncia, que es lo más importante porque es detenciones bajo denuncia. La fuerza pública actúa como un ente de apoyo a la policía judicial, pero nosotros no actuamos de oficio porque diga aquí hay un punto de venta, porque tiene que haber una denuncia previa, ¿verdad? Y es importante porque estamos en un país de derecho y en el marco legal nosotros vamos a actuar. Pero es importante que ustedes vean esto. Algunos esperaban seguro que pusiéramos un montón de números, pero vamos a ver, estos pequeños esfuerzos, posiblemente el músculo que va a tener es la aprobación de esta propuesta de ley, que tal vez va a reflejarse dentro de un tiempo y podamos ver algunos otros resultados. Pero el tema aquí es llevarlo a judicializarlo y que sea efectivo, porque si no, entonces estamos en un punto neutro. Tenemos también algo importante. Aquí tenemos en el 2018 local, juego ilegal. Tenemos en Alajuela 2, en Guanacaste 2 y en San José, nuestra capital, 3. Lo llevamos al 2019. A la fecha tenemos que la misma acción, tenemos 1 en Cartago, ahora se nos reduce 1 en Alajuela. No significa que no exista lotería clandestina si estamos llevando el tema a otro nivel. Y también hablamos de Limón, la parte más costa de nuestro país, que es Limón y Punta Arenas, y tenemos 7. Tanto en Limón como en Punta Arenas tenemos ese resultado. Para un resultado totalmente de lotería ilegal, 4 juegos y locales que se han encontrado con ese punto, 11, para un total de 15 si resumiéramos. ¿Han hecho poco? Mire, yo digo que si estas cosas lográramos articular, como bien lo decía el señor viceministro, cuando nosotros trabajamos en conjunto, cuando las alianzas estratégicas no están solamente en bien, pero ¿quién es el beneficiario al fin y al cabo? Nosotros vemos, obviamente, desde la razón social que tiene la Junta, de llevar esto a las personas que bien lo necesitan. Y entre menos dinero capte, pues menos va a ser la atención que hay.
Desde la Dirección de Programas Preventivos, el Ministerio de Seguridad Pública ha hecho grandes esfuerzos. Y específicamente tenemos un programa que se llama Seguridad Comunitaria y Comercial, que son programas enfocados directamente a ciudadanos para prepararlos, para manejar la situación dentro de su entorno, dentro de su comunidad, cómo lograr cosas positivas. Y sobre todo, aquí hemos trabajado y enfatizado cosas importantes. Por ejemplo, tenemos aquí que los ejes transversales que nos llevan a actuar directamente en las capacitaciones van hacia los vendedores de lotería. Hemos trabajado con ellos, hemos dado capacitación a ellos, porque también ellos tienen que saber cuál es la forma tan responsable de poder vender un producto el cual hay un consumidor y sentirse ellos apoyados no solamente por la institución que representan, sino también en la importancia de que afuera el entorno sea seguro. Si encontramos también las potenciales compradores, que vienen siendo el ciudadano común y corriente, a través de los comités de seguridad comunitaria. En nuestro país tenemos más de 2.000 comités de seguridad comunitaria a nivel nacional y hemos enfocado la estrategia de atención, de manejo, de por qué es importante que no entren en algo ilegal, porque nosotros tenemos que tener claro que la razón de ser, el ser de la fuerza pública, de la policía, es ayudarle al ciudadano a tener una sana convivencia. Y esto significa sana convivencia. Desde el enfoque del programa de seguridad comercial, la lotería clandestina resta recursos a las obras que beneficia la Junta de Protección Social. Y eso se lo decimos a ellos. También hablamos de que es una actividad que utiliza plataformas en primera instancia que son legales. Y tenemos que decirlo así. ¿Por qué? Porque a veces yo conozco a mis hijos y son guapísimos como el papá, pero yo no sé cómo serán los hijos del vecino, ¿entienden? O sea, yo no puedo saber el comportamiento que puede tener una persona que trabaja en esto, que es algo que posiblemente y potencialmente están trabajando. Tenemos que al incurrir en gastos administrativos, al no incurrir la lotería clandestina, cuando no tiene gastos administrativos, no hay mercadeo, no hay pago de salarios, no hay inversiones, la lotería clandestina está totalmente al margen de lo que es la ley. Sabemos también que es un ámbito de desarrollo de actividades que puede darse de manera ilícita y sobre todo la legitimación de capitales, Y es peligroso que esta gente entre en eso. Y en nuestro país tenemos una ley que ya sí va enfocada directamente a esto. Por eso cada vez que vamos a cualquier país no es cierto que decimos cuánto llevamos de dinero, porque si no hay que decir de dónde se obtiene. Así funciona igual. Esto quiero decirlo y quiero decirle a doña Esmeralda muchas gracias porque su equipo se reunió con nosotros y por allá veo a algunas de las personas que trabajaron y es parte del esfuerzo que estamos haciendo. La Fuerza Pública desarrolla este panfleto en conjunto con la Junta de Protección Social de San José, donde hablamos aquí consejos para los vendedores de lotería. Lastimosamente, pues esto es impredecible, a quién van a asaltar o a quién le va a suceder algo, pero sí estamos claros que siempre vamos a advertir y como le decíamos ahora, es evitar que vendan lotería a altas horas de la noche, porque también obviamente la peligrosidad va a ser más amplia. Cuando hablamos de que deben de revisar muy bien su dinero, en la manipulación del mismo, que no haya un billete falso, y otros consejos que tienen que inclusive ver con códigos de los mismos vendedores, los mismos grupos para protegerse. Pero quiero aquí resaltar, y lo decía el señor viceministro, el esfuerzo que estamos haciendo, y estamos en la mayor disposición de continuar haciendo esfuerzos. El tolerar o promover estos espacios en nuestras comunidades, exactamente con seguridad comunitaria, propicia un entorno, obviamente, de desorden público. O sea, nosotros tenemos que decir que estas cosas no se deben de promover. Y acercamiento por otro tipo de delincuentes a la comunidad. Hay comunidades en las cuales existe tanto el tema de vender cosas ilegales que la frecuencia no va a ser para conocer el lugar, es para obtener el producto que hay. Y se pierde esos espacios y hay que hacer recuperación de espacios. La comunidad de los segmentos poblacionales más vulnerables
de las mismas son los principales ganadores de la lotería. Y eso lo decimos también en el tema de seguridad comunitaria, cuando hablamos con los vecinos, con los grupos, con los líderes, la importancia que hay. Yo no quisiera cerrar con esto porque básicamente, vean lo que dice, la vida es una lotería que ya hemos ganado, pero la mayoría de la gente olvida cambiar sus fracciones. Ustedes vinieron a este país para cambiar sus fracciones y llevarse nuevos elementos. Yo traía 72 diapositivas, pero mentiras, las dejamos en esta. Señores, con el saludo más cordial de nuestros superiores, esto es lo que hacemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de trabajar en conjunto, porque la verdad que ustedes, al igual que yo, cuando las cosas cuestan, cuando las cosas tienen un potencial, pero sobre todo tienen un beneficiario, usted se siente satisfecho de lo que hacen. Las felicitaciones a sus países que hacen grandes esfuerzos, pero también el trabajar en conjunto y saber que a través de estos encuentros se propician estas cosas, para nosotros es de gran satisfacción. A la orden. Buen día. Buenos días a todos. Me llamo Ludovico Calvi y soy el presidente de la Global Lottery Monitoring System. GLMS es una alianza mundial de loterías en beneficio de la integridad del deporte. Deseo darle las gracias por su invitación al Congreso de CIBELAE. Me alegro mucho de estar con ustedes hoy. Dado que mi nivel de español es un poco limitado, a continuación voy a hablar en inglés. Le propongo que hable en inglés y que ustedes sigan mi presentación en español en la pantalla. Gracias. Okay. So we are switching to English, we are going to talk about what GLMS is and what we do normally for the lottery, being the biggest alliance against match fixing and how we support the world of the sports, the world of the lotteries. We're going to talk about the vision and mission of GLMS and also the Convention of the Council of Europe against the manipulation of sports competition and GLMS achievement. On top of that, we would like to show you what we are doing and the way forward, what we have achieved so far and where we are heading. GLMS basically has been created by the lotteries to become the most credible and respected entity against match fixing, in the fight against match fixing. It's a non-profit organization, and we pride ourselves to really safeguard the values of sports. What we do, our mission is to prevent, to detect and act against suspicious betting patterns so that we can raise also awareness about this phenomenon. We work together with regulators, with lotteries, law enforcement agencies, Polizia Federale, FBI, Interpol, Europol, UEFA, FIFA, the Olympic Committee, and we organize educational and integrity programs in the schools within the federation, the sports federation, with young athletes. The objective of GLMS is also to create a culture of social responsibility and integrity, which is very much part of the core missions of the lotteries.
But what we do also is we talk to governments, we talk to regulators, to politicians, legislators, in order to support the sports betting regulated market. We don't like illegal betting markets. We feel that it's important for any government to create sustainable betting market so that the criminal organization can get out, so that because prohibition normally favors match fixing and criminal organizations, we fight against it. Now, we had the opportunity, working with the Council of Europe, to really help them to create this convention, which was launched worldwide and entered into force the 1st of September of this year. It was a very important moment for everyone. The Macolan Convention, or the Convention Against the Manipulation of Sports Competition by the Council of Europe, is by far the world's most comprehensive piece of law. It's a unique instrument against the manipulation of sports competitions. And really, this is very useful to safeguard sports integrity. What does the convention say? Talks about the education and prevention, sharing of information, since this phenomenon is about collective responsibility and collective action. You cannot win the fight against match fixing alone. Alone, you don't go anywhere. Bets are placed in one country, the money is exchanged in another country, and the event takes place in another country again. So criminal organizations, they work to diversify the risk. So it's extremely important to set up a national platform. Legal national platform means an organization with the local Ministry of Education, sports, regulators, sports betting operators who work together within the national framework in order to stop match fixing and safeguard the interest of sports. Therefore, it's important to prevent conflict of interest. The convention talks about how can we create transparent betting operations? How can we create measures against illegal betting? If you think that match fixing in some countries is not even a criminal offense, so we need to have match fixing to be a criminal offense in order to be tackled. This is extremely important. And this is where we work together, really trying to cooperate with all the lotteries worldwide and all the regulators. So at the end, we have been working on a lot of activities with the sports, with the press, with the law enforcement agencies. We have been really talking about the Convention Against the Manipulation of Sports Competition worldwide. I was in the US a few months ago. I was last month in Brazil. Everywhere I go, I try to talk about the Macolan Convention because it's a convention which any country can sign and ratify. There are over 22 countries which have signed the convention and 6 which have ratified. Everyone can do it, and this will give governments the opportunity to really safeguard sports effectively, because this is doable, it's been done everywhere else, and is a global phenomenon. We need to have a global response to that phenomenon. So what is important to the lotteries in general, given that we are talking about lotteries here, is again, create the opportunity to talk to governments, to ratify the convention, sign and ratify this convention, be ready to discuss together within public stakeholders to create a national platforms to tackle match-fixing issues. And we are talking about, second division, third division, but also major leagues here. Young kids are exposed. And we need to give an answer. We cannot ignore it. And sometimes, again, you cannot give an answer alone. You need the police, you need the Ministry of Education, you need the Ministry of Sports, you need the clubs, you need the lotteries, you need the regulators. This is a collective response. So
what GLMS does is GLMS has produced tools to make sure that we can communicate effectively the prevention initiatives we have put into place. And also we work on intelligence sharing information. We work together with the national platform. So because we have 32 members worldwide in 5 continents, we share information. And if something happens in South America and Central America, we know, because we are present everywhere through the lotteries. Every lottery which has a license for sports betting is nearly a member of GLMS. And this is really what we do. We have collective members in AA, we have collective members in EL, they are our founding fathers. We are talking to APLA, the Asian Pacific Lottery Association, to the African Lottery Association, and I'm here to talk to CIBELAE to really communicate to you the need for everyone to have the opportunity to join GLMS and therefore be on the right side of the equation. Now, what do we do when it comes to education and training? We have created the tools for the employees of the lotteries who are running sports betting, the sports federation, the clubs. We go there and we talk. And we really trying to explain why it's important that if you are a trader within a sports betting lottery trading room, you cannot use that information at your financial advantage. You need to be transparent, and you need to safeguard your interest and the interest of your lottery. And therefore, it's important to talk to the employees to understand if they offer sports betting, how do we need to be fully transparent to deal with this phenomenon. We created tools for sports organization, again, just to talk to the young athletes, someone who is 18, who has been offered $10,000 to fix a game because he needs it for his family. And that happens in Africa, happens in Italy, happens in South America. We need to talk to these guys that this is wrong and they will ruin their life, and not only they will be banned as athletes, but they will be also going into jail and risking a criminal offense. So there is a lot of communication which needs to be done, and very, very little is been done so far. So it's important to involve the law enforcement agents, Polizia Federal, the police in general, everywhere, because the sports alone, the lotteries alone, cannot win this battle. So, what have we done recently? We have been working closely, as we said, with the world of sports, FIFA, UEFA, the Tennis Integrity Unit, La Liga, all the other leagues. And we have also been very, very closely working with the International Olympic Committee. GLMS has a headquarters in Lausanne. That's the Olympic capital. But we also work with Europol, the Interpol, the FBI. The FBI has asked us, can you help us training our agents? Because we need to understand the dynamics of a bet. Where does a bet take place? And who is going around with the money to corrupt, of course, young athletes? Because we need to understand the process in order to catch the criminals. So we are working also with the politicians, with the public stakeholders, and the Council of Europe, the European parliaments, but the Brazilian governments, the Chinese governments, they've been asking GLMS support to help in understanding how can they tackle this phenomenon, which is a worldwide phenomenon. So even the regulators in many countries, UK, Italy, France, Brazil, Cyprus, Greece, China, we've been talking to them because it's important that when you regulate a new framework for sports betting, you need to write the rules. If you write the rules properly, you are going to be on a win-win position, because you are going to create the conditions for which for the next years you're going to tackle this problem effectively.
We also are looking at esports. Esports, it's electronic gaming, and is becoming very, very popular, especially among young adults, where the probability of being approached by criminals is very high, and you have a high probability of match fixing as well. So, I mean, I can tell you, in my own experience, I've been in the betting industry for 27 years, and I've seen a lot of match-fixing cases. I remember once, it was the Italian Serie B, because I'm an Italian and I worked in Italy. I regulated the market. The game was on Saturday. It was a football game. And on Monday, we started seeing money coming in on 4-0. 4-0. The betting wasn't coming on who wins the game, just on the correct scores. So I was CEO of this company, and I was saying, okay, let's reduce the odds from 50 to 30. And the money was coming in. On 4-0, we reduced it to 20. Nothing. The same amount of money, even more. 10. Then I said, close the betting on correct score, please. So we closed the betting on correct score. We called the regulator. We called the police. We called the sports federation and the leagues. And obviously, we had the betting open on who wins the game, but we closed the betting on the correct score. It was on a Monday. Normally, if the game is on a Saturday, you see the money on the Saturday, on the day the game takes place. So what happens is on a Wednesday, when this whole phenomenon exploded, the goalkeeper, who was a 41-year-old gentleman, about to retire, got injured, and he didn't play. On a Friday, the referee got changed. So to cut the story short, the game took place on a Saturday and finished 2-1. And I can tell you hundreds of these opportunities. The syndicate, the betting criminals, were aiming to place €1 million at odds 50 to win 50 million, okay? And obviously they lost. We managed to get people arrested. We worked together with the police. We created the flow. This is preventing an opportunities, but there are a lot of cases where it's too late and you already done it. The lottery law loses money. The sports is no longer credible. Criminals launder money and make more money. And this is a phenomenon where the press, the people, the perception of the governments is getting more and more important. So what do? We talk to politicians and we say this is a phenomenon because we have been in the front line with the police together working to catch the criminals. We know how it works. You need to write the laws in a way that match fixing is a criminal offense. So we work in different projects. For example, Kickoff Plus, the one you see on this slide, is Keep Crime Out of Sports. We have the observer status and we have the competence to advise policymakers how to change this. We have been involved in many different projects with the Olympic Committee, and a lot of sports federations are also very involved. Now, it's extremely important that when we do something, we come up with the evidences. It's intelligence work. We have yellow alerts, we have green alerts, and we have red alerts. We have a system for which every 5 seconds, all the 32 lottery members see if there are any suspicious betting patterns. They talk to each other. We have a hub in Hong Kong, a hub in Denmark, and we will be opening a hub in North America and Canada next year. And what we do is we look with the analysts at the suspicious betting patterns. We try to identify and warn everyone. We make sure that if there is a problem, and the problem is not only in Asia, is also in Europe, also in South Central America, we need to inform the police. We need to take action. And then we support also the legal proceedings as well. So we write reports, and these reports
go to the police, go to the regulators, go to the sports federations, and every 3 months we have results. How many red alerts, how many green alerts, how many were cases where we had to act effectively to really fight match fixing. For example, in the case of this referee, he was, a year and a half ago, he was refereeing a game for the World Cup qualifying, Gambia-Senegal, and he had a bet on the number of goals. GLMS in Hong Kong took this suspicious pattern. We realized that this was going on. Everyone was betting on this game, not on the game, but on the number of goals. And we can see that this is a phenomenon everywhere. So we managed to go to the police. The legal proceedings came to the point where the referee was banned, but he appealed in the Tribunal of Arbitration of Sports in Lausanne, and we won. The referee has been banned. There is no criminal offense in his country, so he didn't go to jail, but he is not going to be a referee anymore. And we also have a database of referees, players, anyone who has been before having a sort of suspicious behaviors. And we have a website which is very, very active, which can put you up to date with whatever is happening. And at the same time, as we said, we have a platform where the lotteries can see the suspicious betting patterns and they communicate when something happens every 5 seconds. So really, we are also trying to acquire new members. We have the suppliers. We acquired 3 suppliers in the last 12 months. SGI, Intralot, and IGT have joined as associate members. We have also had other 4 members coming in. We will have a member from Canada coming in. We have Chile, Uruguay. We are hoping for new members from CIBELAE to join us. The fees are very, very, very small. We are a non-profit association. We have the lotteries behind, so we only do this because we believe there is a problem, and there is no one better positioned than the lotteries to tackle this. If you think that the lotteries is the biggest contributor to sports worldwide, if you think of London and the Olympics in London, well, basically the National Lottery in the UK single-handedly sponsored and contributed towards the organization of that lottery. So we are the lottery. We give money back to the sports, the grassroots sports. We need to act. We are serious. We are transparent, and we want to be fully, with full integrity driven. So at the end, we are going to open a hub in Montreal, in Canada. We will be having a 24/7 service. We will guarantee the transparency, so we'll have 3 hubs with the analysts, plus the 32 members worldwide will be working with these analysts, which will be focusing only on serving the members. And this is going to give value-added benefits when we go and talk to the regulators, the local regulators, create prevention and education courses. And we will obviously be aiming at opening a hub in South America or Central America very soon. As soon as you manage to get more and more sports betting lotteries on board, I hope to have Brazil, again, Chile and Uruguay are there, Argentina is going to legalize. So there are several countries going in that direction, and we want to be part of that. We will support this process of legalization because it's important to have a legal betting environment, because illegal betting favors match fixing and criminal organization, as you know. We are also aiming at creating the opportunity to involve horse racing as well. Not only the sports, we are working with the Pari-Mutuel Association, where GLMS could become a true global sports and horse racing integrity association to manage everything which is suspicious and is driven by criminals or
fraudsters, we would like to be active on that. We have been, every year we have an integrity seminar, which is very popular. We invite all our members, the police, we invite the sports federation. We had a very important one in Lausanne, in Switzerland, at the beginning of the year. We are going to have another one next year with the support of WLA and DL and all our collective members. And this is the moment when the lotteries, the members come to us and say, please, can you improve this? Can we change this? It's an opportunity to really look forward and try to understand also from the police how the criminals are changing their behaviors so that we can tackle them and help them support the fight against match fixing. We participate to seminars, to Congress. It's important to communicate that this is not a problem only of the sports. The sports alone will not be able to solve it. If you ban an athlete, but you don't put the criminals in jails, you are not solving the problems. And this is a fact. So we need to involve, again, collective action and collective responsibility. Otherwise, this problem will never be solved. So we work with the Council of Europe, the United Nations, the EU, individual governments from China, from Brazil, to the governor of Illinois, Oregon, Washington. We have been talking to the Canadian lotteries and regulators. It's a fight we need to win together. So what have we done? We have obviously worked very close. We work very close with the European Lottery to increase the number of members, because Europe is a very mature market and a lot of things are happening, especially in the eastern part of Europe when it comes to match fixing. We are also participating actively in Africa, thanks to the support of the African Lottery Association. A lot of things are happening also in Africa. Young players who need to support their families and they are prepared to take money to fix a game. In Africa, this is unfortunately something which happens more often than elsewhere. Then we have been often in the US. We have been close to the Canadian lotteries. We have members there. We are getting members from the US as well. And of course, we have been also involved with the Brazilian government, because I think if Brazil legalizes, this is going to be big. It's a market of 216 million people. It's a country driven by sports. We had the Olympics, we had the World Cup, the Football World Cup, and they are very, very keen on creating the right structures. At the end, what we want here is your support. It's important that GLMS gets CIBELAE support in general, to have members who can join GLMS and understand the meaning, how governments can improve the value of their lottery proposition through safeguarding sports values. So, I mean, this is my last slide. It's important why GLMS has been created. It's been created because we are a lottery family. We share the same values, as we said: responsibility, social responsibility, sustainability, integrity, transparency. We have the interests of society here at stake. And we are not private operators. We look at the public and how the public sees us. It's important that we are perceived as some people who can really support the sports, because it gives money back to the sports. And this is the reason why we have education and prevention courses. We talk to public stakeholders, but also private stakeholders. And we also have the best practices worldwide. Given that we have a global organization, we know what's happening and who is doing what. Therefore, it's easier for us also to communicate what would be the best practices when you are writing the rules and we are legalizing sports betting. All in all, we pride ourselves on working very closely with the police force everywhere. And we really would like you to join. This is our website. You will find all the information, of course, here.
I will be here today and tomorrow for those who will be here as well. Please do not hesitate to come to the WLA stand. I will be there, and to ask for more and more information. I would like to really thank you for your attention. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los expositores, realmente ha sido un gran aprendizaje lo que ustedes han compartido. Yo tengo un par de preguntas y después vamos a dar dos preguntas del público también. Para el viceministro o el capitán Ruiz, ¿cuál sería una cosa que usted le recomendaría a la Junta de Protección Social o a las loterías que pudieran hacer mejor en el tema de prevención de la venta de lotería ilegal? Bueno, una de las acciones que más ha dado resultado, y lo mencionaba ahora, es cuando logramos integrar a ambas instituciones en equipos de trabajo conjunto. Las políticas institucionales nos dicen que solos no podemos salir adelante. Las políticas institucionales nos dictan caminos y pautas que nos reflejan el camino a seguir, y solamente cuando se integran de manera permanente y no esporádica las instituciones a los proyectos, propuestas de la lucha contra este tipo de flagelos, es que logramos resultados positivos. Mi consejo: integrémonos, trabajemos en equipo y saquemos los resultados que deseamos tener. Gracias. ¿Usted quiere agregar algo? Concuerdo totalmente con lo que dice el señor viceministro, y también yo creo, doña Esmeralda, que cuando existe una legislación que permite un actuar de una forma integral, eso también le va a dar músculo a resultados positivos. Yo creo que estamos en la construcción de eso. Excelente. Esperemos que nuestros diputados nos ayuden a aprobar ese proyecto de ley. Ludovico, what do you would consider are the first steps that anyone here would be interested in getting support from GLMS? What do they need to do? Well, first of all, for those countries, Esmeralda, who have not legalized sports betting, I think it's important to write the rules and to be fully aware of the threats, las amenazas, in order to tackle the problem before with the law, and then have match fixing as a criminal offense. This is something many countries don't have it. In Africa, it's difficult to have a criminal offense as match fixing because they have other problems. So the role of GLMS, when it comes to talking to policymakers, to the Ministry de Seguridad, Policia, is important that we talk also as what are the priorities. Because if you get the priorities right, all the rest, and when the operators will come, whether they are lotteries or other operators, they will have rules to follow. And if the rules are clear and you have actions and you have provisions, this is the first step. After that, of course, you need to have in the country a national platform. You need to have a committee with the police, the Ministry of Security, the Ministry of Sports, the lotteries together, who will meet every month, as in many countries, and we are advisor to that, and they see what are the problems. As the captain shown, the number of cases of loteria clandestinas, we have the number of cases of match fixing with maybe Costa Rican players or even with Costa Rican players playing abroad, because you don't see it, but we see it, because maybe they are playing in Brazil or they are playing in Europe, but the match fixing is happening in one country, the money is exchanged in another country, and you need to have a global view. Otherwise, you cannot get the criminals. Excellent. Thank you very much. ¿Alguna pregunta que quisieran hacerles a los participantes? Que levante la mano y le llevamos el micrófono o vienen por acá. ¿No? Están muy tímidos, tímidas. Bueno,
Creo que todos hemos podido sacar gran provecho de estas intervenciones, al menos yo sí, me llevo ahí una tareita. Y bueno, despidamos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias. Gracias.